When my father passed away, I had a dream to become a football player like him, and I think it was my drive. I knew that in Armenia there is not a big future. Of course, I wanted to play in my national team, but for a club I always dreamed to play in the best clubs of the world. It was a dream. I could never imagine that I will ever play for Manchester United. Of course, I had the goals, I have drive to say that I have to reach this level, I have to play for one of the best clubs, and actually I did, but I couldn't imagine at the time because I was young and it was just a dream. I've trained very hard to reach my goals. In football, everything is just about click. Click. In one click, everything can happen. I didn't realize that the goal was such an amazing goal, but then when I watched it I said, oh my god, this is really impressive. Գենրիկը մեր այսօրվա դրությամբ հանդիսանում է հերոս։ Իմ մամաս մեծ կին է, 75 տարեկան է, այսպես ինքը այդ խաղի ընթացքում երևի մի 10 տարի անգամ ավելացավ այդ գոլը որ խփեց, մենք բոլորս ընտանիքում վնես մի հատ գոլ գոռացինք, որ երևի հարևանները գնի զարթան, էլի այդպես ասեն։ Իմ մամաս 86 տարեկան է, գիշերն էլ եղել է մինչև 1:02-ը նստել է, նայել է իմ հետ ֆուտբոլ։ Ու սենց նայ, այսինց է նայեմ, դե մի քիչ լավ չի նայել, սենց նայ, ասել որ Մխիթարյանն է, իրա ցավը տանել։ Պատենտ խաղ չկա, որ ես բաց թողնեմ։ Թեկուզ գիշերվա որ ժամին էլ լինի, որ երբ ցույց տան, ես այս խաղը անպայման պետք է նայեմ։ Եթե չի լինում, մյուս օրը կրկնություն կա, կրկնությունը անպայման նորից նայում եմ։ Բարապ մարդ եմ, եւ ֆուտբոլասեր եմ։ Մխիթարյանը մեր հայ ազգի պարծանքն է, սպորտի տեսակետով, այսօրվա դրությամբ։ Ինչ ասեմ Մխիթարյան, թերթը առել եմ հանում Մխիթարյանի համար։ Իրա ցավը տանել։ Իրոք մեր ընտանիքը, ես կասեի երևի մեր ազգը բոլորը իրան շատ են սիրում ու հարգում, որպես հայ անձ, որպես լավ սպորտսմեն։ Կապ չունի, որ երկրում խաղա, որտեղ խաղա, դա կապ չունի։ Կարևորը որ ինքը հայ է մնում։ He is the most famous person from the country, representing it to the world. And I can also add that as a football player today, he is the only one from the whole CIS, post-Soviet Union area, representing the Eastern European countries, Russian-speaking countries in the West. He is our hero. He's really our hero. He is the hero of this country, of this society. Everyone is proud of him. Even people who do not normally watch football every day, even they started to watch the English Premier League and to follow Manchester United. Դեպի դուրս գաք
Մեկին հարցնեք ճանաչում ես Գենրիխ Մխիտարյանին, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում գտնվի մեկը, որը ասի չէ, չեմ ճանաչում։ Իհարկե, իմ կարծիքով Հայաստանը դարձել է Manchester United-ի երկրպագուն, ամբողջ Հայաստանով։ Դարձել են բոլորը Manchester United-ի երկրպագուները։ Իհարկե, շատ մեծ նշանակություն ունի Հենրիկի հաջողությունները մեր ազգի համար։ I knew it's going to be not easy, it's going to be hard. Why? Because it was a new team, new football style, new lifestyle, new manager, new teammates. But I couldn't miss this challenge. I didn't want to regret for the things that I didn't do in my life. And I always said that I'm always looking for new challenges. With Miki, we brought the player that was voted the best player of the Bundesliga, and voted not by the fans, not by the journalists, voted by the fellow players, and that is what means more, I believe, because when your fellow players are the ones that choose you, means a lot. Դե չէր սկզբնական շրջանում չէր խաղացնում, որտեղ չգիտեր թե ինչ արդյունքի կտա։ There's lots of questions about Ghenrich Mkhitaryan. Can you clear up what's happening with him? Is he fit? I mean, there's a lot of speculation. Mkhitaryan is not injured. Mkhitaryan is training with the team 100%. Any limitation in terms of his fitness related to injuries. Մանավանդ հանգարց որ կոմանդի մեջ չեն ընդգրկում Հենրիկին, ոնց որ հիասթափություն ենք ապրում, նման խաղացողի ոնց կարելի է նստեցնել փոխարինողների բանում ու չխաղացնել։ Ես կոչ եմ անում Մուրինյոին, որ չթողի այդ գեղեցիկ խաղը այդ մարդուն միշտ ընդգրկի խաղի մեջ եւ անընդհատ I think some players, they need more time. They need time to feel it. They need time to feel the intensity. They need time to feel the aggression. They need time to feel the game without the ball, the competitiveness. Does Miki need time to become the top player we know he can be? Yeah, I think he needs. When I had difficulties at the beginning of the season, I wasn't playing so much. Then I've got injured. It was like a moment that I was going down. But he needed a period of adaptation at every level, and in that period he was a great professional, because maybe another guy in his position would find excuses, would blame the manager, would blame the pitch, would blame the weather, would blame, like many of the players now they do. He was quiet, closed his mouth, worked really hard, waiting for opportunity. I don't like to speak too much, I like to work more. But then in just one click I went up and everything was good and perfect for me. Great ball in. Oh, that's amazing! Ghenrich Mkhitaryan with a touch of genius. Get us all out of our misery and reveal the goal of the season winner. And I said Ghenrich Mkhitaryan. Thank you very much. Andrew Corden, winner of goal of the season, Ghenrich Mkhitaryan. It's always a pleasure to hear good feedback from the supporters, because it means that you have done something good for the team. So when they sang the first time, I felt goosebumps on my skin. And then I felt strength, power coming into me, and I felt that I have to do more for these fans, and I have to play more than 100%, and I have to score goals and assists. Miki is a fantastic player, and what I like more is
is something that is undeniable, which is the number of goals that he scores by not being a striker. His number of goals per season is really high. The number of assists is also very clear because it shows clearly his creativity, his vision, his concept of collective play, and it's something that I believe is really important for a club like us that will try to be dominant and will face for sure teams with a very defensive profile, which is his capacity of acceleration of the game. He has a change of speed with ball and without ball that is very, very important for a club like us. If you achieve and you take new opportunities and new goals and you achieve them, you're becoming more stronger. Maybe the first 1-2 months I couldn't imagine that I'm still a player of Manchester United because I thought it's a dream, but at the end I've got used to it and I felt a part of this team. I think every Armenian child would like to be here as a football player, and of course it makes me proud, it makes me very glad to, as an Armenian player, as an Armenian person, being here as a part of Manchester United and playing for a big club. He is a very important man for this country, not as a footballer, but as a guy who symbolizes this, if we may call it, Armenian dream. Իմ կարծիքով շատ մեծ նշանակություն, իմ կարծիքով թիվ առաջին սպորտն է ու Հենրիխի հաջողությունները իմ կարծիքով նույնպես ազդեցին, որպեսզի ֆուտբոլը ավելի հայ ֆուտբոլիստի խաղաոճը իմ կարծիքով տեխնիկապես բարձր զարգացած, կարճ փոխանցումներով ավելի կրեատիվ ոճի ֆուտբոլ։ Եթե անծանոթ մեկը նայի 22 ֆուտբոլիստներով պարապում են, ինքը չի ասի, որակները մի կողմ թողնենք, չի ասի, որ սա Գենրիխ Մխիտարյանն է, սուպեր աստղը, Manchester United-ի ֆուտբոլիստը։ Իր պրոֆեսիոնալ մոտեցումը ինքը ամեն պարամունքին նվիրում է 100%-ով։ Կարծում եմ լավ օրինակ է իր ընկերների համար։ Armenians always loved sport, not always football, because you know that we are good, for example, in wrestling, in boxing, in some other sports. Because after the collapse of the USSR, we have our national teams which participated in Olympics, and we had some gold medals, silver medals. But of course, football was very important, I think, during past decades, and still is very much. And you know that in 70s we have the team called Ararat, which participated in the USSR championship and even won it. So it's still today, I mean, more than 40 years have passed, but people are still remembering this as a moment of national pride. Հայաստանի համար ֆուտբոլը այնքանով է կարևոր, որ բոլոր սպորտաձևերի մեջ ամենամասսայական սպորտաձևը եւ ամենասիրված սպորտաձևը մեր հայ ժողովրդի մեջ դա ֆուտբոլն է եւ ժամանակին դեռ խորհրդային տարիներին մեր հայկական ֆուտբոլը բավականին մեծ հեղինակություն ուներ եւ վերելք էր ապրում, բայց խորհրդային փլուզումից հետո մի քիչ հետընթաց ապրեց խաղադաշտեր ունենալուց սկսած, բայց ամենամեծ պրոբլեման է, որ խորհրդային ժամանակներում մեր երկրում կար շատ գումար, իսկ հիմա դրա պակասը կա եւ բոլորս էլ գիտենք, որ ֆուտբոլը զարգանալու համար ամենակարևոր նյուանսներից մեկը դա գումարն է։ Հայաստանում ֆուտբոլ շատ են սիրում, իրոք մենք առաջներում
մեծ նվաճումներ ենք ունեցել։ Երևանի Արարատը սովետական միության առաջնության չեմպիոն է եղել, գավաթակիր է եղել։ Այն ժամանակ հիշում եմ 75 թվականին նույնիսկ խաղաց Բավարիայի հետ չեմպիոնների լիգայում Հայաստանում 1-0 հաղթեց, շատ մեծ բում էր։ Հիմա էլ են շատ սիրում, ուղղակի սպասում ենք լավ ժամանակների, մեր հավաքանի լավ խաղերի։ I think during the Soviet times maybe there was more attention and more means were spent on the sport. But overall I think today, and especially for young people who even they don't know what is USSR because they never lived in it. So I think overall football is more important today. Պետք չէ որ ինձ պետք չէր ուղղել, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով ֆեդերացիայի կողմից մեծ աշխատանք է տարվում, բայց սոցիալ-տնտեսական վիճակը ծանր է Հայաստանում եւ ինչպես գիտեք ֆուտբոլը կապված է մեծ գումարների հետ։ Դրա համար իմ կարծիքով մի քիչ դժվար է առաջ գնում, բայց եթե Հենիկի պես մի քանի ֆուտբոլիստներ կարողանան կաջեցնել, որովհետեւ այսպիսի բարձրակարգ ակումբներում, գրանդ ակումբներում ինչպես Մանչեսթերն է կարողանան խաղան, իմ կարծիքով ավելի արագ տեմպերով կզարգանա հայկական ֆուտբոլը։ I was a little kid when his father was playing in Yerevan Ararat, and he was very, very popular, and he was one of the best players in the USSR championship, and he was very talented. Նրա հորը հանգուցյալ Համլետ Մխիթարյանին շատ լավ գիտեմ, շատ լավ էի ճանաչում մեր ֆուտբոլի համար, նա էլ մեծ ավանդ ուներ, մեծ ավանդ թողեց մեր Արարատին, մեր հայկական ֆուտբոլում, այն ժամանակ հայկական զբորնի չկար հավաքական, բայց սովետական միության մեջ Համլետը իր ավանդը թողեց շատ լավ, եւ նա էր առաջինը, որ Հայաստանից դուրս եկավ արտասահման խաղալու Ֆրանսիա գնաց։ Ես Համլետ Մխիթարյանի հետ բախտ եմ ունեցել մարզվեմ, խաղամ, ինքը այն ժամանակ մեր ոչ միայն Հայաստանի, այլ կասեմ այո, նաև սովետական միության լավագույն հարձակվողներից մեկն էր, բայց եթե համեմատական անցկացնենք Հենրիկի ու Համլետ Մխիթարյանի մեջ, կասեի, որ Համլետ Մխիթարյանը ավելի շատ ագրեսիվ հարձակվող էր, միտված անընդհատ գոլին, դարպասին, Հենրիկը մի քիչ ավելի ստեղծագործ ֆուտբոլիստ էր, ավելի շատ փորձում է թիմի խաղը կառավարի։ Hendrik was 7 years old when my husband passed away, and we have been very attached to each other. So it was really difficult to stay without a norm in the family. But we have a norm in our house, and it's my son. Since we lost our father quite early, this became kind of a tie between all of us, the three of us, and also at the time with my grandmother. When my father passed away, I had a dream to become a football player like him, and I think it was my drive. Seeing him playing, seeing him training, it was something exciting for me. And when he passed away, I said, no, I want to become a football player. I have very good memories because sometimes we're watching his games in the stadium when we're in France. And I remember very well that whatever I was asking, he was always buying me the stuff that I want. And he was never saying me no because I cannot buy this shoe because it's not good or something. He was always buying me the stuff that I wanted. And as well at home, he was he was really like a father. He was taking care of me, of my sister, of my mother, all of us. And of course, it's not because of my dad I'm saying like that, because I heard as well a lot from his friends, from my other family members. They are only praising him. So he was a wonderful football player, but as well a wonderful man.
I lost my husband, but I'm happy with my children. And this is very important for me. Thanks to you. Yeah. He understood also the role he has to play as a football player, replacing his father's unfinished career, and also at home kind of protecting my mother, trying to set an example for myself as well as a man. For me, he's a role model as a man. I mean, if one day I marry, I want a man to be like him. What is important that we live in different countries, but we are very attached to each other. Even now, every day we speak to each other. We have a very good relationship. We are very connected to each other. There are no one day that we're not talking to each other on the phone or by chatting. We're helping each other in every aspect. Doesn't matter, it's football, it's about football or about life. So we're very close to each other. He's the leader, should be as a man, as a brother, as a son for my mother. So he's the one that decides on everything, but obviously what is really nice is that there is a balanced share of opinions and views and understanding within the family. And so I think there is another great symbolism here, that Henrik is continuing what his father was not able to achieve, and I think this is another component to his popularity, because people of older generation who remember well his father, they see him as a continuation of his father. So this is another thing that adds to his popularity. Maybe I couldn't imagine what means to be a football player, because when I was like 7-8 years old, when I started playing football, I couldn't imagine that there are a lot of difficulties behind that. But year by year, I could understand that it's not going to be easy. So I have to push very hard, I have to train very hard, and to fulfill my wish, I have to do everything what's needed. At that time he was not so strong as now, and most of the people, they ask me, are you sure that you will become a football player? And I always tell them, it's not important to become a good man. I can say that when I grew up in Armenia, after when we came back from France, because as you know I lived in France for 7 years, so we came back to Armenia, and it was hard because that time we had problems with the light, with the water, and people were suffering because of that. We could have like just a few hours per day, water and light. It was hard, but it was the time that you should have been strong and wait until everything will be sorted out. And yeah, whatever, we had a difficult childhood, and but we could survive, and now everyone is living happy and in a good conditions. But you could see how our parents, our like family members, they were trying to do everything for their child, to get them safe in the safe hands, and to do everything for them. Հերիկին ճանաչում եմ դպրոցական տարիներից, միշտ եղել է մեր մեջ շատ ջերմ հարաբերություններ, Հերիկը ինքը շատ հուսալի ընկեր է հանդիսանում, նվիրված ընկերությանը, նա գնահատում է մարդկային հարաբերությունները եւ արժեքները, եւ ամենակարևորը, ինչ ես կուզենայի ասել, այս վերջին 5-6 տարիների ընթացքում նա ունի որոշակի կարգավիճակ, սակայն ինչը ես ամենաշատն եմ գնահատում իր մեջ, որ նա չունի նման հատկություններ, չի ձեռք բերել նման հատկություններ, ինչպիսին են, գոռոզություն, մեծամտություն, ինչը շատ կարևոր է եւ շատ ողջունելի է, նա ոչ մի ձև չի փոխվել, միայն դեպի լավն է փոխվել իր ընկերների նկատմամբ ու մարդկային հարաբերություններում։ Սա իմ կարծիքով ամենակարևորն է իր մեջ ներկայումս։
We're going to meet Armenian kids to UCLA, so I'm happy to meet them. I'm happy to chat with them. So let's see which kind of questions they're gonna ask, because I have no idea. So I hope we're gonna have fun and a good time with them. Can I get a picture? Oh, wow. You want? 8-10 տարեկանից երազում են դառնալ Հենրիկ Մխիտարյան, իսկ երբ որ նրանք երազում են դառնալ Հենրիկ Մխիտարյան, դա նշանակում է նրանք փողոցից կտրվում են, նրանք չեն այլ վատ արարքներով զբաղվի, այլ մտածելու են միայն սպորտով, ֆուտբոլով զբաղվել եւ դառնալ Հենրիկ Մխիտարյան։ You have to understand that only you can achieve your dream, and you have to move forward because that's your life. Doesn't matter which way you're gonna take in your life. It's gonna be a football player, it's gonna be a lawyer, I don't know, a businessman or something. If you're doing something, you have to do the maximum. If you're gonna be a football player, you have to give your maximum. The hard work is a talent as well. There are a lot of examples of football players and of businessmen or rich people that they have talent and they work hard, but they don't have talent, you don't work hard, you achieve nothing in this life. So if you're gonna combine the talent with the hard work, you're gonna be amazing. So what I want to say is you have to believe in yourself, because no one will believe except you, and you have to think that no one can stop you to achieve your dream. Everything was great, everything was very good. I've got pleasure to meet up the kids. I think it was helpful to them to give some opinion, some advices. A few days ago I was talking to my mom and she said you were always saying that you want to be famous, and I told her, yeah, but not as famous as I'm now. He's so calm, he was so calm, even now he's calm. And he was a very nice guy, always respect towards the adults. A little boy that would smile to everyone's face. That's how I remember him from the childhood. Это был красивый, воспитанный, дисциплинированный уже в этом возрасте мальчик был. Мама была его очень внимательна, бабушка каждый раз приходила в школу, и когда бабушка говорила, он бедненький, эту тяжелую сумку носит с собой, но с каким рвением он ходит на эти тренировки. I was humble, shy, you know, as I'm now. So, yeah. I don't know why the names of the football players became so bad that people think that intelligent and some stuff like this. But if you see now, the football players, they become more intelligent, and they know how to cope with people. They know how to keep themselves when they are outside in the restaurant or in the club. I don't know, whatever they are. I just want to say that of course it makes me pleasure that people can say that yeah, you are a rare football player that knows like 6 languages and is very intelligent. It makes me pleasure, but you know, this myself, I cannot change, and I cannot say that everyone has to be like me. Բացեմ 15 համարներ մատյանում, ռուս գրականություն 5. Ինչ բացենք ստեղ։ Հայ գրականություն 5. Վերջի էջը բացեմ, որտեղ բոլոր գնահատականներն են քառորդային։ 15 համար։ Հայոց լեզվից 19-ներ ստացել, 20 բալանոց համակարգ, 19-ներ ստացել։ Միայն 4-եր ունի ինքը հանրահաշիվ, երկրաչափություն, ֆիզիկա, առարկաներից, մնացածը բոլորը 5 են։ Մխիթարյան Հենրիխ Համլետի։
it's not about luck, it's about are you going to use your opportunity or not, because everyone gets opportunity in this life, but someone uses them and someone doesn't use them. The talent is not enough, you have to work hard. If you work hard and you combine the talent together, you're gonna achieve your dreams. Գենրիխ Մխիտարյանը ես նրան ճանաչում եմ 6 տարեկանից։ Այն ժամանակ ես Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի նախագահն էի, իսկ նա հանդիսանում էր Փյունիկի պատանի ֆուտբոլիստներից։ Դրան տարիներից ինքը ֆուտբոլի մեծ սիրահար էր եւ մեծ ֆանատ, ու հենց այն ժամանակից երևում էր իր նվիրվածությունը ֆուտբոլին։ Ինչ մնում է նրա պրոֆեսիոնալիզմին, ես ասում եմ, որ Գենրիխը իր աշխատասիրությամբ, իր պրոֆեսիոնալիզմի հաշվին հասավ նրան, ինչի ինքը երազում էր։ First, when he left the house, it was when he was 13 years old. He went to Brazil, to São Paulo Football Club. And all the people, they asked me, how you allowed him to go at 13 years old guy? He's so young. And I told that he has a goal and he must achieve to his goal. That's why the reason. Լսել էի Գենրիխ Մխիտարյանի մասին, բայց չէի տեսել, առաջի անգամ 14 թե 15 տարեկաններ ինձ հրավիրեցին 15 տարեկանների հավաքանի մարզիչ, առաջի անգամ որ տեսա փոքրամարմին էր, եւ ինքը մի տարի փոքր էր իր հասակակիցներից, որ խաղում էր։ Միանգամից երևաց իր լրջությունը, կարգապահությունը, խելացիությունը, շատ լուրջ էր, շատ լուրջ։ Կարծես փոքրուց սովորացրել են, որ ֆուտբոլում մանրուքներ չկա։ Շատ լավ էր հասկացել դա։ Այդ առաջի անգամ առաջի տպավորությունը լուրջ, շատ լուրջ տղայի, կարծես մեծացած փոքրացած լինել։ When I was in Punic, of course, we were winning the league title, the cup title, the Super Cup, but for me it was like it means nothing to win Armenian trophies for me, because if you win European trophies, it's worth much more than to win in Armenia. And everyone knows my dream after 3 years when I spent in Armenia, when I've got 20 years old, then when I went to Ukraine after Punic. So I want to reach the maximum to play in Europe and to win some trophies in Europe. I knew that it's not the maximum that I can reach. Երբ որ Գենրիխ Մխիտարյանը խաղում էր Մետալուրգ Դոնեցկի Մետալուրգում, եւ այնպիսի գումարներ չէր վաստակում, որ ուղղակի Հայաստանի մակարդակից մի փոքր ավել գումար էր վաստակում, հենց այդ ժամանակից Я считаю, не только финансовый вклад в развитие страны, но это тоже имеет значение, когда во многих уголках мира знают о существовании такой страны Армении, и уже люди начинают интересоваться и историей Армении, и что она из себя представляет. Это тоже очень важно для нас. I could never imagine that playing at Manchester United I'm going to have the flag on the top there, but once again I can say that it makes me proud, and I will give more than 100% for this club and for this team to show off all my abilities and qualities. Saying honestly, the chess is very important in Armenia, starting from 1963 when Tigran Petrosyan became world champion. So chess started to develop in Armenia greatly. In 2011, chess was included in compulsory curriculum at schools,
and with the help of chess we are developing other skills. If you lose, you understand your mistakes, you are going, analyzing, and this develops a self-analyze of a person. So he analyzes his moves, and also he understands the consequences. So he's making a bad move and he is losing. So in the life also, he starting to think one move forward, one move, two moves, three moves forward. It's very good quality for a person. I love that game. Why? Because it makes you think. It makes you think to take decisions, to know which part you have to make stronger and which part you have to give to the opponent. So it's just think of ideas. So it's like a good warm-up for your brain. You know, there are things on a football pitch that they are taken from different sports. So it's the same. You can take from chess, you can take from even from basketball, rugby. You know, there are things that you take from this kind of sports, and it gives you a good ideas about tactic or about trainings. You know, if you bring different ideas from different sports, it helps. People realize that unfortunately we don't, in our national team, we have very good players, but the level, Henrik's level is very much high, and so people, I think, understand that he is doing what he can for the national team, but I mean, he is not a magician. It doesn't matter if it's friendly game, it's qualification, or even in Manchester. It doesn't matter for me. I want to say that if you are going into the pitch, you have to give 100%, you have to fight for every ball. If you're not going to fight for every ball, maybe you will get injured. So that's why you have to give everything, all your power, and to go out of the pitch, to step out of the pitch like tired, that you feel that you gave everything during the game. I'm trying to give my best. I'm trying to be very aggressive, very hungry of playing football. I'm trying to pull myself, to show that, hey guys, let's do it until the end, let's go behind me. I'm trying to, I don't know, to do not 100%, but even more, to show that I'm here, I'm next to you, and let's do it together. Outside of the pitch, I'm more humbled, I'm more calm, I'm not very aggressive, I'm respectful to everyone, to be someone who is not giving any problems to anyone. Ինքը ունի տեխնիկա, ինքը ունի կրեատիվ մտածողություն, ինքը կարող է մի գնդագից արագ ազատվել, ինքը կարող է դրիբլինգ անել, ինքը կարող է գոլ խփել, ինքը կարող է գոլային փոխանցում, այսինքն ինքը ամեն հատկություն ունի այն ինչ որ պետք է բարձրակարգ ֆուտբոլիստին։ Գիտեք ինչ, բացի այնի, որ ինքը մեր հայ ազգի պարծանքն է, ոչ թե Հայաստանի, այլ հայ ազգի պարծանքն է, շատ ժամանակին եղավ, որ ինքը մեր ոչ միայն պատանի ֆուտբոլիստների համար, մեր պատանիների, երիտասարդների, երեխաների համար ինքը օրինակ եղավ, որ եթե քո ցանկությունների հետևից անընդհատ գնաս, մեծ ձգտումով գնաս, քրտնաջան աշխատես, հաստատ կհասնես մեծ բարձունքների, ոնց որ Հենոնը հասել։ Ու հիմա շատ մեր մարզիչներից համար էլ է հեշտացել, որ հանգարցակի ինչ-որ մեկը ուզենա թերանա, թե չի ստացվի կամ թերահավատորեն մոտենա իր գործին, մենք միանգամից ցույց ենք տալիս Հենրիկը բա ոնց գնաց, տեղից չգնաց,
այդքան ուրախ եմ, որ Հենրիկը մեր ազգի համար օրինակ եղավ երեխաների համար։ I do something good for this country, and people can see that I'm doing for them. So I worth it that because I always had a dream to be an example for the kids, not only for the kids that they are playing football, but as well the kids that they are not interested in football, but they are interested in my personality. I can see many kids not only walking with my t-shirt, but as well just with personal clothes, and they can see myself and be excited. It makes me happy, really. It makes me happy, and it makes me more will and more power to do more for them. It's cool. It's cool when you see the kids with their sparkling eyes. They have some light, and they have a moment of happiness as well, living in a small country where sometimes life might not seem that easy. So I think everybody loves him in Armenia. It could be just a dream to win that trophy, but we did very well, and we got it. So next step, it has to be the Champions League Cup. So we still have time, and I hope that one day I'm gonna achieve that as well. I know that he could be very proud, and he's very proud, but he always told me that doesn't matter whatever you're gonna do, the most important that you have to be a good man, because the rest is just like temporary. Of course, all the people they are saying that if your father would be here, if he would be alive, he would be the happiest father in the world. I'm saying that he's still, and I'm very happy that he could give me this will, this hunger to be a football player.